when everything was so brand new. Looking back, you realize you see the world through different eyes, 'cause all the things that you've been through, there in the mirror is someone else, like you can't even recognize yourself and the person you're becoming. Nasuha. Ayan po, ito mga kasama ko po. Mag-vlog kasi ako kaya challenge na ito. Nakakada na ate Mena. Welcome po kami dito sa bahay po ni Nanay Lourdes. Kakain kami ng suha.
Nangindalang galetos. Apay, naglakaman din nagninang galetos. Bisas na. Pero ba't binagsakan mo tayo sa bagay? Baka sa kanday direct na siguro.そうやって引き伸ばしてばかりでいつまでたっても収めない想像を癒してるね君は俵ってこんなに重いんだねとても一人じゃ運べないその